Yesterday we have completed up to 8th aphorism. From the 9th aphorism, we will start with the characteristic, or we can say the properties of the vital force. So 9th aphorism आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है. Let it be, आपको 11 से दिखेगा, but 9th aphorism I will read for you. So in the healthy condition of a man, how the vital force should be. So that vital force is present in the healthy condition, and the characters are given in the aphorism number 9. So that vital force की first property है, that is spiritual, that we cannot see that vital force. But yesterday I have told you कि we should be thankful to that vital force, because the presence of that energy, presence of that vital principle, we are alive. If the vital force is absent, if it is not spiritual, then that will be a cadaver, that will be a dead body. So the first characteristic of the vital force, that is a spiritual. The second is the autocracy. Autocracy means, auto means self. So he is working, he is doing all the things by his own. That is the autocracy. The third one is the dynamis. Dynamis means that we cannot see. We only feel that vital force, as does of the gravitational force or the magnetic force. We cannot see the magnetic force, we cannot see gravitational force, we cannot see electrostatic force, but we can see the effect of that. Similarly, we cannot see the vital force, but we can. Sushant, hello. मोबाईल एकीकडे ठेवून तू आत गेला. नाही, चार्जर नाही होतो, चार्जर. अच्छा अच्छा, बर. So that vital force is a dynamic. We cannot see it, but we can see the effect of that vital force. So that spiritual, autocratic, dynamic vital force animates our body. Animate means वो अपने body पे control करता है, वो अपने body को. That is the animates our material body. The vital force is immaterial. बट इट कैन कंट्रोल द मटेरियल बॉडी. और वो कैसे करता है कंट्रोल? विद द अनबाउंडेड स्वे. उसको कोई बाउंड्री नहीं है उसको स्वे करने के लिए. एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. with that he is retaining all the parts of organism in the admirable harmonious way. ऐसा नहीं है कि किडनी को आज प्रॉब्लम हुआ तो किडनी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, किडनी को आज आलस आ रहा है, या फिर हार्ट इज सेइंग दैट कि आई विल नॉट बीट टुडे, आई वांट रेस्ट. सो दिस इज नॉट हैपनिंग इन आवर बॉडी. ऑल द सेंसेशंस, all the functions are going very smoothly, and hence we should be thankful to that vital force which is indwelling yani which is present in our body. That vital force is a very intelligent force. That vital force is having reason gifted mind, and that is employing its energy to keep us healthy. And if you are healthy, then you can achieve the higher purpose of your life. If your higher purpose of or your aim is to become a rich person, then that will be achieved only by the presence of vital force. So these are the certain properties of vital force. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि vital force in health, write short note. So for that you have to start from the 9th aphorism. Though it is not on your screen, but you can get it from the Google, and just now I have read for you. So what are the properties of vital force? So first one is the spiritual, second one is the autocratic, third one is the dynamic, fourth one is the that vital force is having the reason gifted mind. So in this way, these are the certain properties that are given. The further properties or the additional properties of the vital force are given in the Kane's philosophy.
The simple substance name is given by the Kane to the vital force, and in that chapter we will learn the additional properties or the qualities of vital force. So in the ninth we have seen the different things about the vital force. Though the vital force we cannot see, but we can see the effect of that vital force. In the 10th aphorism, it is given that the material body will not be alive without that vital force. If the vital force is not there, there will be no sensation, there will be no function, there will be no self preservation. So sensation, we know the nerves, because of the sensory nerve we are getting the sensation, but in that nerve, if the vital principle, vital energy is not present, we cannot feel any sensation. Similarly, no function will be happen inside the body. The liver will not function properly, the lungs will not function properly, so there will be no function and no self preservation. So self preservation means the immune power, our immunity, our white blood cells will not produce in the bone marrow. T cells, B cells will not be produced, and there will be a no self preservation if the vital energy is not present, because all these sensation and functions are performed only on the basis of this soul force, that is the vital force. So this is given in the aphorism number 10th. Now from the aphorism number 11, again they have given the certain examples of the how that vital force is related to our nature, so that we will see. यहाँ तक समझा है 9th and 10th aphorism? Yes, ma'am. Yes. So the 11th aphorism, that is on your screen. So 11th aphorism from the 6th edition: when a person falls ill, it is only the spiritual. When you are in disease condition. आपको दिख रहा है ना वो कि बहुत छोटा है font? दिख रहा है मैम. मॅडम ती अक्षर फार छोटी छोटी दिसत आहेत. हा, ते अक्षर छोटे छोटे दिसतात आहे. आता मी त्याला मोठं कसं करू? आता झूम करके देख. झूम करके इतना ही हो रहा है वो. नहीं मैम. हाँ मैम, दिख रहा है. ये आपके पास बुक होंगे ना ऑर्गेनॉन के? नहीं है मैम. ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी हर एक एफोरिज्म का. ओके. हाँ, झूम केलं तर चालेल. झूम केलं ना रे, पूर्ण झूम केलाय मी. ते दिसते आहे व्यवस्थित. दिसतंय ना? So when a person falls ill, that means he is in a disease condition. It is not only this spiritual. आत्ताच आपण बघितलं, the one of the property of vital force is spiritual, self acting म्हणजेच ऑटोमॅटिक, एव्हरीवेअर प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिझम, जो प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे, प्रत्येक सेलमध्ये, दॅट इज प्रायमरली डिरेंज, दॅट इज द कॉज ऑफ द डिसीज. सो व्हॉट इज डिसीज? इट इज द डिरेंजमेंट ऑफ व्हायटल फोर्स by the dynamic influence. कशाने डिरेंज होतो तो? By the dynamic influence upon it is of morbific agent inimical to life. So certain dynamic agent are acting on our vital force which are inimical to life. Inimical म्हणजे inimical म्हणजे काय? हार्मफुल. अजून काही? इनिमिकलचा अर्थ? सिनोनिम ऑफ इनिमिकल? आवाज नाही येत आहे, आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो, कोणीतरी तर बोला. इंजुरियस. इंजुरियस, सो दैट मीन्स वो अपना दुश्मन है. दैट इज इंजुरियस, दैट इज हार्मफुल. कौन है वो? इज द मॉर्बिफिक एजेंट. मॉर्बिफिक मीन्स विच इज नॉट गुड. So that morbific agent which is inimical to the life, and that agent is again a dynamic.
in this way, this morbific agent, when is acting on this dynamic, automatic, spiritual, vital force, we fall ill. It is only the vital force deranged to a such abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation. So what will happen when that will act on our body? We will have a disagreeable sensations. आपल्याला उलटी सारखं होतं, आपल्याला चक्कर येते, कधी पोट दुखतं. So these are all the disagreeable sensations, and incline it to the irregular processes which we call disease. So this is the disease. We are having the disagreeable sensation. At the same time, our functions, our all the system or that particular system will not work properly. It will be a irregular process. The intestine will not digest the food properly. The kidney will not filtrate blood, and there will be the less formation of urine, or that urine may contain the certain abnormal things. So that is a irregular process will happen in our body, and all these things we called it as a disease. So how the disease will cause in the body? When this spiritual self-acting vital force is deranged by the morbific agent which is inimical to life, and that morbific agent is again a dynamic in nature, then it causes an abnormal state, or it causes a disagreeable sensation, and because of that derangement the processes are become irregular. Then these all these things which is happening in our body, that is known as disease. So all these the words or the lines should be there in the definition of disease. Okay. For as a power invisible in itself, we know कि that vital force is invisible and only cognizable. कब अपने को cognizable होगा, कब अपने को समझेगा? By its effects on the organism. वाइटल फोर्स था बेचारा काम कर रहा है 24/7. वी आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर अटेंशन. वी आर ओनली डूइंग आवर एक्टिविटीज एवरी डे. वी आर वेकिंग अप, वी आर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, वी आर ईटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर टॉकिंग, वी आर चिट चैटिंग, वी आर लाफिंग. बट ऑल दिस थिंग्स किसके भरोसे हो रहा है? तो वाइटल फोर्स के भरोसे ये सब कुछ हो रहा है. जब ये वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाएगा, then only we will get the importance of that vital force, because we are having the disagreeable sensation. So this cognizable effect अपने को तभी मिलेगा by the disease. Its morbid derangement only make us known by the manifestation of disease. तो वो बेचारा डिरेंज हो गया है, उसका इम्पोर्टेंस अपने को तब समझेगा. अब वो डिरेंज हो गया है, वो बात तो नहीं कर सकता. दो ही इज हैविंग द माइंड, ही इज इंटेलिजेंट, उसको पता है कि लीवर को कैसे ऑपरेट करना है, एट द सेम टाइम हैंड्स को कैसे ऑपरेट करना है, एट द सेम टाइम दैट इंटेस्टाइन को कैसे ऑपरेट करना है. बट यहाँ कहीं पे गड़बड़ हो गई, सो ही विल मैनिफेस्टेड. जैसे छोटे बच्चों को, एकदम छोटे बच्चे जो रहते हैं 1 or 2 month, they cannot talk, so they are crying if they want milk, if they want attention by anybody. जो कुछ है उनके, तो they only cry because they cannot talk. Similarly, the vital force is also manifested its derangement in the form of disease. So what disease manifest कैसे करेगा? In the form of abnormal sensation and functions of those parts of organism exposed to the senses of the observer and physician. Suppose that person is having the abnormality in the GIT. So that the vital force which is present, or the vital functions which are there in the abdomen, it will not work properly because of the action of these dynamic morbific agent. So the if the digestion अगर वहाँ पे proper नहीं हो रहा है, that something is happening inside your stomach, then you will have the epigastric pain. That person will come to you and he will say that the pain is there since night, and now he is also having the nausea and vomiting. So the function भी वहाँ पे बिगड़ गया है, and he is having the abnormal sensation.
सो एक पार्ट वहां पे जो अफेक्ट हो गया है, दैट कैन बी फील बाय दैट पेशेंट एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, और फिजिशियन के साथ साथ उसके घर में जो मेंबर्स रहेंगे वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नाउ he is having the derangement of vital force, that is morbid symptoms and no other way can take it make itself known. यही उसका एक इंडिकेशन है। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं वैसे वाइटल फोर्स बेचारा रोता है इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। सो इफ दैट साइंस एंड सिम्टम्स एक बार आपको पता चल गए कि द पेन इज जस्ट द एपिगैस्ट्रिक पेन है, बर्निंग पेन है, नोशिया है, वोमिटिंग है, नाइट में चालू हुआ है, दैट पेशेंट कैनॉट बेयर any smell, that patient cannot bear the food and water, from all these modalities you can give the medicine. So the language of the derangement of vital force is nothing but signs and symptoms, which is given in the aphorism number 11. So in the aphorism number 9 and 10th we have seen the vital force in health. In the 11th, that is a vital force in disease condition. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In the aphorism number 11, there is a big footnote. What is footnote? What is footnote? I have explained you about the footnote in very first chapter, first lecture. What is footnote? It is a extra explanation about that word Which is given below that in the aphorism. Okay. aphorism. Right. So here for the word dynamic, the extra information is given in the aphorism number 11. And whenever you are writing about the vital force, the examples which are given in this footnote, we should write these examples only. बाकी कोई भी एग्जाम्पल्स आपको लिखने नहीं है, यही एग्जाम्पल्स आपको पेपर में लिखने हैं, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. सो फर्स्ट वन इज द मटेरिया पिकन्स. द मटेरिया पिकन्स ये भी मैंने आपको सिखाया था और ये शायद फर्स्ट ईयर में भी आपको हुआ होगा. मटेरिया पिकन्स यानी व्हाट? फर्स्ट ईयर में जब शिंदे मैम ने आपको ऑर्गेनन पढ़ाया होगा तब इसमें आया होगा ये मटेरिया पिकन्स. व्हाट डू यू मीन बाय मटेरिया पिकन्स? एनिमल टिश्यूज मध्ये भेटतो. नाही. So this is your first question. What is a materia pickens? Okay. Now we will start with the footnote which is given for the word dynamic. So what is a dynamic power? Now here the Dr. Hahnemann has given the explanation about this dynamic word. What is dynamic power? Our earth, by virtue of hidden invisible energy, carries the moon around her in 28 days and several hours, and the moon alternately in a definite fixed hours rises our earthen seas to flood tide and again correspondingly lower them to ebb. So here they have given the first example of dynamic power. Ki the earth which is revolving around the sun and this moon is revolving around the earth, and because of that power of the moon धरती पे क्या बोलते उसको, भरती आणि ओहोटी आपण जे म्हणतो समुद्रात ती येते. फुल मून आणि न्यू मूनच्या वेळेस हे समुद्रात खूप पाणी भरल्या जातं आणि त्याच्यानंतर ते पाणी ओसरतं, तर त्याला आपण म्हणतो भरती आणि ओहोटी. तर ते कशामुळे होतं? बिकॉज ऑफ दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द मून. तर तो फोर्स वी कॅनॉट सी, की मून काही स्वतःकडे असं पाण्याला ओढत नाही. सो दॅट इज द इनविजिबल एनर्जी, किंवा ते पाणी असं ओसरत नाही आणि ते ओसरताना आपल्याला काही ती एनर्जी दिसत नाही फ्रॉम द इतक्या किलोमीटर वरून. बट द इफेक्ट वी कॅन सी,
की तिथे फुल मून आहे, न्यू मून आहे, तर तिथे भरती येते की ओहोटी येते. सो दॅट वी कॅन सी that power is invisible. That is the first example, just like a vital force. Apparently this takes place not through the material agencies. चंद्र काही वरून दोरी टाकत नाही की एक्स्ट्रा पाणी टाकत नाही ड्युरिंग दॅट फुल मून अँड न्यू मून की तिथे भरती आणि ओहोटी येते. नॉट थ्रू द मेकॅनिकल कॉन्ट्राव्हन्सेस, काय आपण तिथे काही अधेमध्ये करत नाही. अर्थ आणि मूनच्या मध्ये आपण काहीच करत नाही. ॲज आर यूज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ह्युमन लेबर, आपण त्याच्यामध्ये पाणी आणून टाकत नाही आपल्या घरचं. And so we see the numerous of other events about us as a result of action of one substance on another substance without being able to recognize a sensible connection between cause and effect. So during that full moon and new moon, whenever the changes are occurring on the earth, there is no mechanical interruption by the human being, there is no material agency are interfering, and no human labors are again interfering the effect of that new moon and full moon on the earth. The cause and the effect, they are both are invisible. Only the cultured practice in the comparison and dedication can form for himself a kind of supra-sensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in this thought from such concept. So this is a supra-sensual idea. We called it as a खगोलीय हे म्हणतो ना आपण त्याला शास्त्र, की फुल मून आहे, न्यू मून आहे, तर त्याचे काही इफेक्ट्स होतात आपल्यावर. कधी कधी इक्लिप्सेस होतात. ग्रहण आता मध्ये झालं होतं ना, सूर्यग्रहण होतं, चंद्रग्रहण होतं. मग त्या जेव्हा ग्रहण लागतं तेव्हा आपण त्या ग्रहणाच्या काळात वी आर नॉट इटिंग, वी आर नॉट बेदिंग, वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड. इफ दॅट लेडी इज प्रेग्नेंट, इट शुड बी गेट प्रिव्हेंटेड इन दॅट ग्रहण काळ. And after the grahan, we are throwing all the water in our house, we are filling new water, we are giving the दान धर्म करतो आपण, अन्नदान करतो, कपडे दान करतो. सो हे कशाला करतो की त्याचा जो इफेक्ट आहे ते आर ऑन द अर्थ, बट वी कॅनॉट सी द कसा तो चंद्र करतो आहे, वी कॅनॉट सी इफेक्ट, वी आर सीइंग की ग्रहण आपल्याला दिसतं, त्याचा इफेक्ट कधी कधी बॅक्टेरियाज वाढतात, व्हायरसेस वाढतात, कधी भरती येते, कधी ओहोटी येते. सो हे सगळे इफेक्ट वी कॅन सी, बट वी कॅनॉट सी एनी एजन्सी विच इज वर्किंग बिटवीन द अर्थ अँड मून. So similarly, the vital force is also dynamic as this power is dynamic. He calls such effect dynamic, virtual, that is such as a result from absolute, specific, pure energy and action of one substance upon the other substance. So this is purely a dynamic consequence, this is purely a virtual consequence, and which is result is specific because of the pure energy and action of one substance. Hello, हॅलो. स्क्रीन वरचं गेलं ना? हो मॅम. एक मिनिट. हो. हो मॅम. आलं. परत जॉईन कराल हा काल सारखं, पूर्ण हो. मीटिंग संपल्यावर. So this is the first example which is given to explain the word dynamic. कळलं इतकं? हो मॅम. काय कळालं याच्यातून? डायनॅमिक पॉवर. We cannot see the moon, we cannot see the effect of that moon, but effect during that full moon and the new moon are happening on the earth. We are not interfering, there is no mechanical agency. जसं आपलं लायसन्स काढून द्यायला ब्रोकर असतात, आपल्याला घर भाड्याने घ्यायचं आहे तर ब्रोकर असतात, नवीन घर घ्यायचं आहे तर ब्रोकर असतात. सो एव्हरीवेअर तिथे एजन्सी असते. सो अशी एजन्सी पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये नाहीये, देर इज नो एजन्सी. आपण आपल्या घरचं माठातलं पाणी जाऊन त्या समुद्रात टाकत नाही, किंवा ओहोटी येते म्हणून म्हणजे आपण त्या समुद्राचं पाणी घरी आणत नाही. सो दिस इज हॅपनिंग
only because of the energy from the moon on the earth, and that energy is the virtual, that energy is spiritual. Absolutely, it is a specific, it is a pure energy, and we are only seeing the action of the one substance upon the other. So one substance इथे आहे moon and other substance इथे आहे earth. So this is the way how we explain the word dynamic by taking the example of earth and the moon. Clear? Yes, sir. Okay. अजून 7 मिनिटं आहेत. सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. सो सेकंड एक्झाम्पल is of dynamics. For instance, the dynamic effect of the sick making influences upon healthy man as well as dynamic energy of the medicines upon the principle of life in the restoration of health is nothing else than infection. So here he has given the example कि how that person पहले healthy होता, now that person is became a sick. How? The impression of that morbific dynamic agent on our dynamic vital force, and that is nothing but the infection. So not in any way material, not in any way mechanical. आता जसं कोविडचं इन्फेक्शन बाहेर चालू आहे, सो वी आर इनसाइड हाऊस, आपण कुठेही बाहेर जात नाही. आपल्या अजिबात असं वाटत नाही की तो व्हायरस आपल्या घरात, आपल्या सोसायटीत, आपल्या कॉलनीत यावा, अँड दॅट्स वाय वी आर टेकिंग द प्रिकॉशन्स बिकॉज दॅट व्हायरस इज डायनामिक. सो तिथे मेकॅनिकल एजन्सी आपण असं ज्याला पण इन्फेक्शन झाला आहे त्या पेशंटला, तो पेशंट स्वतःहून काय घशात टाकत नाही तो व्हायरस किंवा नाकात टाकत नाही तो व्हायरस. सो इट इज ट्रान्समिटेड बाय the air that again we cannot see, and we cannot see the virus, but the effect we can see, we can feel that effect. So there is no mechanical agency required to disturb our vital force which is dynamic by that dynamic virus. Just as the energy of magnet, the second example is of magnet, attracting a piece of iron or a steel is not material. सो मॅग्नेट, आपण लहानपणी ते गेम खेळतो ना, मॅग्नेट मॅग्नेट खेळतो, किंवा मॅग्नेट आणि आयन, किंवा मॅग्नेट आणि स्टील खेळतो. सो देर इज अ मॅग्नेट अँड अ आयन, दे विल गेट अट्रॅक्ट इच अदर. पण ते त्याची जी मधली एनर्जी आहे दॅट वी कॅनॉट सी, इट इज नॉट अ मेकॅनिकल वन. आपण फक्त दोन गोष्टी एकत्र आणतो आहोत, बट दे आर अट्रॅक्टिंग बिकॉज ऑफ द एनर्जी विच इज डायनामिक. दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. One sees that the piece of iron is attracted by one pole of magnet, but how it is done is not seen. फक्त आयन अट्रॅक्ट होतं मॅग्नेट कडे, आणि ती आपण मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी आपण 11th आणि 12th मध्ये शिकलेलो आहोत. मॅग्नेटिक फील्ड आपण शिकलेलो आहोत. त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. So we know how to use that property, but we cannot see that property. This invisible energy of the magnet does not require mechanical auxiliary means, hook or lever to attract the iron. जिथे आयन आहे तिथे मॅग्नेट आहे, they will get attract. आणि अट्रॅक्ट जरी नाही झाले तरी त्यांच्यामध्ये they will develop the magnetic field. तर ती मॅग्नेटिक फील्ड ही आपल्याला दिसत नाही. The energy which is attracting that magnet towards the earth हे पण आपल्याला दिसत नाही, but we are seeing only the effect. The magnet draws to itself, and this acts upon the piece of iron or upon the steel needle by means of purely immaterial, invisible, conceptual and inherent energy. मग ते दोन गोष्टींमधली जी एनर्जी आहे, that is the iron and magnet, तर ती एनर्जी कशी आहे? It is purely immaterial, with that we cannot see. It is purely invisible. It is a conceptual. Conceptual म्हणजे that again there is no evidence. Inherent energy which is present in that iron and in that magnet, that is the inherent energy. So that means it is a dynamic and communicate to the needle, steel needle, the magnetic energy equally invisible.
So the जी energy steel मध्ये आहे, or the energy which is present in the ion, or the energy which is present in that magnet, that energy is totally invisible. We are only seeing the effect that needle steel or no, steel needle or that iron bar get attracting towards that magnet. The steel needle becomes itself a magnetic. एक magnet घ्या, त्याला खाली सुई लावा, त्याला दुसरी सुई लावा किंवा टाचणी लावा, अशा टाचण्यांची तुम्ही एक लाईन बनवू शकता. So that magnetic energy is transferred to that first needle, then second needle, that third needle. आपण हा एक्सपेरिमेंट बघितला होता 7वी 8वी की हाऊ दॅट फर्स्ट टाचणी जी होती ती हाऊ इट इज गेट मॅग्नेटाइज. मग ती मॅग्नेटाइज झाल्यामुळे ती दुसऱ्या टाचणीला मॅग्नेटाइज करते, ती तिसऱ्या टाचणीला मॅग्नेटाइज करते. So in this way that energy will flow. Even at a distance when the magnet does not touch it, जी last needle आहे त्याला तर magnet touch करत नाहीये, पण they are transferring the energy from first needle to the last needle and magnetize other steel needles with the same magnetic property with which it had endowed previously of the magnetic rod, just as a child with the smallpox and measles. आता ह्यानी याला कम्पेअर कशाशी केला आहे तर डिसीजेसची, स्मॉल पॉक्स आणि मिझल्स. आता स्मॉल पॉक्स होत नाही बिकॉज it is completely eradicated, but now measles are still there on the earth. Measles infection generally उन्हाळ्यात होतं, आपण कांजणे गौर जे म्हणतो ना, that is a chicken pox and a measles. So जसं magnetic property it is transferred from one pin to the last pin, similarly the measles or the chicken pox जे असतं they can communicate. त्याच्यामध्ये जे डिस्चार्जेस आहेत किंवा फीवर असेल त्या मुलाला किंवा जे काही, ही शिवानी पाहिल्या नव्हती ना, शिवानी होती का आधी? हॅलो हा मॅम. शिवानी दिसत होती का आता? हा आता नाही करत मी तिला admit. आता नाही करत, मगाशी नव्हती ना, आता आली ती. ठीक आहे. So similarly the infection is occurring in the chickenpox and in the measles. So this is transmitted through the air. But the transmit kasa hota we cannot see. We are only seeing the effect on that small child. That child are having the eruptions all over the body. That child is having the fever. The infect at a distance without any material from the infective child going or capable of going to one of the infected. A purely specific conceptual influence communicated to the near child, smallpox or measles, in the same way as the magnet communicated to near needle in the magnetic property. So as that magnet and the ion, they are get attracted to each other without any mechanical interference. That energy is purely invisible, purely dynamic. Similarly, that infection of measles or the chickenpox can be communicated to the other child from that infected child. That agency again we cannot see, but effect we are seeing कि infective person child से वो बेचारे